Барри Morrow, Человек дождя. Часть первая. Rainman. Chapter 1. Человек дождя. Глава первая. It was Friday afternoon in the office of Babbitt Cars, Los Angeles. Charlie Babbitt was shouting on the phone. Это было в пятницу днем в офисе Бэббит Карс в Лос-Анджелесе. Чарли Бэббит кричал по телефону. But I have waited 5 weeks for these cars. Where are they? Но я ждал этих машин 5 недель. Где они? On another phone, Charlie's secretary, Susanna, was talking to a customer. По другому телефону секретарша Чарли, Сюзанна, разговаривала с клиентом. The customer wanted 6 Lamborghini cars and he wanted them that day. Then a call came from the bank. Клиент хотел 6 автомобилей Lamborghini, и он хотел их в тот же день. Затем раздался звонок из банка. Susanna put her hand over the phone. Сюзанна прикрыла трубку рукой. I want you to pay back the money you borrowed, she said. I want it this afternoon. Они хотят, чтобы ты вернул деньги, которые занял, сказала она. Они хотят получить их сегодня днем. Tell them I'll pay off Monday, said Charlie. Then he spoke into his own phone. Скажи им, что я заплачу в понедельник, сказал Чарли. Затем он заговорил в свой собственный телефон. Who can have the cars on Monday, sir? Yes, I'm sure. Thank you, sir. Вы можете забрать машины в понедельник, сэр. Да, я уверен. Благодарю вас, сэр. Charlie put the phone down and smiled for the first time in a week. Monday. Чарли положил трубку и впервые за неделю улыбнулся. Понедельник. And this was only Friday. He had the weekend to think of something to save his business. И это была всего лишь пятница. У него были выходные, чтобы придумать что-нибудь, чтобы спасти свой бизнес. He looked over at Susanna, his Italian secretary. She was his girl and she was so beautiful. Он посмотрел на Сюзанну, свою секретаршу-итальянку. Она была его девушкой, и она была так прекрасна. Charlie loved every part of her little body, her big black eyes, her long brown hair. Чарли любил каждую частичку ее маленького тела, ее большие черные глаза и ее длинные каштановые волосы. Yeah, you ready for our weekend in Palm Springs? Ты готова к нашему уикенду в Палм-Спрингс? Susanna looked surprised. You're still going? Сюзанна выглядела удивленной. Мы все еще едем. Yeah, of course, said Charlie. Don't worry about this little problem. Конечно, сказал Чарли. Не беспокойся об этой маленькой проблеме. I'm going to make $80,000 from those cars. He smiled his best smile. Я собираюсь заработать на этих машинах $80 тысяч. Он улыбнулся своей лучшей улыбкой. Not bad. For 2 or 3 phone calls. Неплохо. Для 2-3 телефонных звонков. They were driving through the desert when a call came through on Charlie's car phone. Они ехали по пустыне, когда на телефон Чарли в машине раздался звонок. Emmer Babbitt. Mr. Charles Babbitt. It was a girl's voice. Мистер Бэббит, мистер Чарльз Бэббит. Это был голос девушки, да? I'm calling for Mr. John Mooney. He's your father's lawyer. Here in Cincinnati. And I'm sorry, but it's bad news. Your father has died, sir. Я звоню от мистера Джона Муни. Он адвокат вашего отца. Здесь, в Цинциннати. Мне очень жаль, но это плохие новости. Ваш отец умер, сэр. Yo, no. Susanna said, her eyes on Charlie. But his face didn't change, and he didn't say a word. Он нет, сказала Сюзанна, не сводя глаз с Чарли. Но его лицо не изменилось, и он не сказал ни слова. Funeral is on Sunday, Mr. Babbitt.
I've got his telephone number if you. A. Похороны в воскресенье, мистер Бэббит. У меня есть его номер телефона, если вы. But Charlie was not listening. He just continued to look at the road in front of them. Но Чарли не слушал, он просто продолжал смотреть на дорогу перед ними. Yo, Charlie, a Susanna said softly. Yeah, you alright? A. О, Чарли, тихо сказала Сюзанна, с тобой все в порядке? He didn't answer, but a few seconds later he turned off the road and stopped the car. Sorry about the weekend, he said finally. Он не ответил, но через несколько секунд свернул с дороги и остановил машину. «Извини за выходные», — сказал он наконец. Eighth weekend. Susanna said. Carly. «Выходные?» — спросила Сюзанна. «Чарли?» Charlie did not look at her. Look, he said quietly, I hated my father and he hated me. Чарли не смотрел на нее. «Послушай», — тихо сказал он, — «я ненавидел своего отца, а он ненавидел меня». Susanna looked across at him. Charlie was only 26, but she thought he was the most handsome man in the world. Сюзанна посмотрела на него. Чарли было всего 26, но она считала его самым красивым мужчиной в мире. He was tall and strong, with thick dark hair and a wonderful smile. Он был высоким и сильным, с густыми темными волосами и чудесной улыбкой. Poor Charlie. That's very sad. Бедный Чарли, это очень печально. My mother died when I was 2. And then it was just me and him. Моя мать умерла, когда мне было 2 года. И тогда это было просто. Я и он. Susanna bit her lip and touched Charlie on the shoulder. What happened? Сюзанна прикусила губу и тронула Чарли за плечо. Что случилось? Charlie was silent. Then he said, nothing I did was ever good enough for him. Чарли молчал. Затем он сказал, все, что я делал, никогда не было достаточно хорошо для него. I'm going with you to the funeral, Susanna said suddenly. Я поеду с тобой на похороны, вдруг сказала Сюзанна. Charlie smiled. That's nice, he said, but you don't need to. Чарли улыбнулся. Это мило, сказал он, но тебе и не нужно. I want to go, Susanna said. Я хочу пойти, сказала Сюзанна. Charlie looked across at Susanna. I forgot who I was talking to, he said, with a small, sad smile. Чарли посмотрел на Сюзанну. Я забыл, с кем разговариваю, сказал он с легкой грустной улыбкой.